Hello friends, our topic is what unit of life cell. काल आपण cell cytology अशा definitions लिहिल्या. Then in introductory part concept of what cell theory. Then next one discoveries related with what name or the parts of the cell. Book written by, term coined by, so many scientists are there that we'll go through one by one. Only one compulsory scientist we discussed yesterday with his great contribution in the field of cytology. That one Robert Hooke. त्याचे मी 6 पॉइंट तुम्हाला काल सांगितले होते की त्या सगळ्या प्रश्नांचं उत्तर रॉबर्ट हुकच आहे. Then we'll go for study of prokaryotic and eukaryotic cell. So in prokaryotic, eukaryotic cell basic differences आपण काल लिहिले with reference to what its structure and other components present in that like cell wall, ribosome, DNA, etc. etc. So that all are what basic point of differentiation between prokaryotic and eukaryotic cell. Prokaryotic cell, it is cell without true well-defined membrane-bound nucleus, and eukaryotic cell is with true well-bound membrane-bound nucleus. So after that we'll go for जे तुम्ही आधी स्टडी केलेला आहे थोडा that is study of prokaryotic cell means bacterial cell. So today's point is what chapter cell, and in that we'll go for first one study of prokaryotic cell, and prokaryotic cell best example is bacterial cell. That bacteria will divide into different groups. आपल्याला त्या सगळ्या ग्रुप्सची इंट्रोडक्शन तुमच्या पहिल्या लेसन मध्ये होते. डायव्हर्सिटी of animals or organism. In that when we study kingdom Monera, Protista, 5 kingdom classification by Dr. R.H. Whitaker. In that bacterial cell we study with reference to or the properties of bacteria as a part of one of the major kingdom Monera. म्हणून आपण त्यात बॅक्टेरिया सगळं शिकतो. इथे आता मला त्याची थोडी गरज आहे म्हणून त्याला फक्त हायलाइट करणार आहे. डिटेलिंग डायव्हर्सिटी मध्ये झालेलं असणार आहे तुमचं. सो बॅक्टेरियल सेल दॅट विल डिव्हाइड ॲज आर्कीबॅक्टेरिया, यूबॅक्टेरिया, cyanobacteria, and the last one actinomycetes. So these are 4 different groups. From that here we deal with eubacteria because eubacteria are true bacteria. For cell chapter we deal only with eubacteria, true bacteria. And true bacteria will divide on the basis of shape into 4 groups, that is round, spherical, rods, spirals, and comma shape. The spherical are cocci, bacilli, spirilla, and vibrio. Cocci may be
again 1, 2, chain, bunch. If 1, monococcus, 2, diplococcus, chain, streptococcus, bunch, staphylococcus. Likewise. ठीक आहे. मग आपल्याला आता इथे जेव्हा बॅक्टेरियल सेल लर्न करायचे, दॅट बॅक्टेरिया, यू बॅक्टेरिया, दॅट विल डिव्हाइड फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ देअर शेप. राऊंडवाला बॅक्टेरिया असेल त्याला आपण कोकाय म्हणणार, रॉड सारखा असेल बॅसिलाय म्हणणार, बॅसिलाय, बॅसिली, बॅसिलस सिंग्युलर प्लुरल अशा टर्म्स तुम्हाला वेगळ्या वेगळ्या वाचायला मिळतील. देन नेक्स्ट वन is spiral, spirili, and comma shape vibrio. Comma shape bacteria is vibrio. मग कोकाय जे आहे ते एका वेळेला एकच राऊंड आहे, सिंगल, तो मोनोकोकस. एकाला एक चिपकलेले 2 आहेत. डिप्लोकोकस, चेन बनली आहे. स्ट्रेप्टोकोकस, बंच बनलाय. स्टफायलोकोकस. सो इन दिस वे वी कॅन क्लासिफाय बॅक्टेरिया. ह्यात हे जे 4 टाईप आहेत हे तुम्ही डायव्हर्सिटीमध्ये लर्न केलेले असतात. त्यातला या चॅप्टरसाठी शेप पर्पज फक्त मला पाहिजे होता म्हणून मी तो यू बॅक्टेरिया अशा पद्धतीने क्लासिफाय करून दिला आहे. आलं आहे लक्षात? सो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ बॅक्टेरिया इन दॅट वी फोकस ऑन ट्रू बॅक्टेरिया स्पेसिफिकली ऑन द बेसिस ऑफ शेप, बिकॉज द टर्मिनॉलॉजी फॉर ईच शेप इज स्पेसिफिक. कोकाय, बॅसिलाय, स्पिरिलाय, विब्रियो, मोनोकोकाय, कोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टफायलोकोकस. In this way we use terminology. Now when we study bacterial cell, most of the time we choose bacilli for the study. डायग्राम जी आपण काढतो ती कशाची काढतो? बॅसिलसची. So now we'll go for study of bacterial cell. Bacillus, any bacteria which is rod shaped bacteria. So that bacteria will show here in this pattern. Suppose this is the bacterial cell. This bacterial cell is covered with 3 layers that we call biomembranes. Biomembranes means covering of the cell. This innermost membrane, whatever we draw, that we call plasma membrane. Boundary जी काढली आपण सेलची त्याला म्हणायचं प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. त्याच्यावर ही जी स्प्रिंग सारखी दाखवली आहे ही सेल वॉल, and it may further cover with a protective one more slimy layer, that is glycocalyx, but it is not compulsory layer. Glycocalyx developed for protection purpose if needed. Okay, then this cell carries centrally placed, not exact centrally, anywhere in the cell, randomly supercoiled DNA. Supercoiled DNA. Likewise,
This is supercoiled DNA present in the cell anywhere. Then majority of bacterial cell carry one more DNA other than this, and that we call extra chromosomal DNA. That we call extra chromosomal DNA. Like this. This we call extra chromosomal DNA. Now, here this plasma membrane of a cell gives rise what? Very few folds inside the cell. Those are folds of plasma membrane present inside the cell that we call mesosome. That we call mesosome. Like this. Okay? Then this cell we used to say it is motile. So for motility purpose it gives rise long thread-like structure that we call flagella. Long thread-like structure we call flagella. Then this is rest of the part of the cell which shows cytoplasm. Which shows cytoplasm. Cytoplasm. Like this. And in cytoplasm randomly arranged what we found? Ribosomal bodies. Maybe single like this, very small tiny ribosomal bodies are present in this way, either single or maybe connected to same messenger RNA. Asa protein synthesis, it is required for protein synthesis. So in this way, so many ribosomes are gathered at some place, same place. Likewise, we call it as polysome or polyribosome. The ribosomes are, but sometimes ribosomes are independent, alone, separate in the cell, and sometimes those are such type of collection of so many ribosomal bodies at one place that we call polysome. What we call it as polysome. Now, exceptionally, when this bacteria is what we'll say parasite, it enters in our body and has to hold our body, some of our body organ, maybe intestine, maybe throat, anywhere जिथे तो infection cause करना है, and for that purpose on the surface anywhere that bacteria produce very tiny such finger like projection for connection purpose that we call what? Fimbriae. And for conjugation purpose here temporary folds are developed with connecting margin that we call pillar. So that are different parts will found in this way with bacterial cell. आता तुमच्या बुक मध्ये जर डायग्राम असेल, आता मी ही फ्लॅजेलेटेड काढली आहे, कोणी ऑल ओव्हर असे बारीक बेसल बॉडीज दाखवतील आणि याच्यातून असे सिलिया बाहेर आलेले दिसतील ऑल ओव्हर द बॉडी सरफेस, अशी पण डायग्राम काढू शकता. ठीक आहे. सो दोज वी शो cilia all over the body. You can go for either flagella or cilia. Most of the bacterial cell are motile by means of flagella. म्हणून मी इथे फ्लॅजेला दाखवलं आहे. बुकमधल्या डायग्राममध्ये सिलिया पण मेन्शन केलेले असू शकतात. ओके. मग आता हा फर्स्ट पार्ट झाला त्याच्या बॉडीचा. काय आहे तो? फ्लॅजेला फॉर मूवमेंट.
नंतर ही त्याच्या बॉडीची आउटर कव्हरिंग आहे, त्याला आपण म्हटलं सेल वॉल. सेल वॉल. नंतर ही इनर लाइनिंग जी आहे दॅट इज सेल मेम्ब्रेन. सेल वॉल इज प्रेझेंट अराउंड सेल membrane. Then these folds of plasma membrane that we call mesosome. This one single body, ribosome. Here many ribosomes together, polysome. Polyribosome, काही पण म्हणू शकता. Then these are fimbri. Hold fast असं म्हणतात त्याला. होल्ड फास्ट म्हणजे होल्डिंग ॲपॅरेटस आहे विथ होस्ट. देन दिस इज क्रोमोझोमल DNA. that we also call nucleoid, means primitive nucleus, or genome, means single chromosome of cell. जीनोमिक क्रोमोझोम असं म्हणतात किंवा जीनोम म्हणा, नुसतं जीनोम. ठीक आहे. आणि हा जो आहे हा एक्स्ट्रा क्रोमोझोमल DNA. एक्स्ट्रा क्रोमोझोमल DNA that we call, also called as plasmid. Okay, so this is what diagram for prokaryotic cell. Here will not found membrane bound organelles like mitochondria, chloroplast, Golgi body, endoplasmic reticulum, nothing is there, but ribosomes are present. So we call ribosomes are universal cell organelle because it is present in both prokaryotic as well as eukaryotic cell. Then though well-defined nucleus is absent, but the nuclear content is present, which is randomly arranged in the cell, and that we call chromosomal DNA, supercoiled DNA. That DNA we call supercoiled DNA. That we also call nucleoid, primitive kind of nucleus, and it is only one chromosome, so that we also call genome. Genome means one set of chromosomes. आता याच्याकडे क्रोमोझोमच एक आहे तर तोच सेट आहे म्हणून तो त्याला जीनोम असं म्हणायचं. जीनोम. देन दिस इज एक्स्ट्रा क्रोमोझोमल DNA which is property of most of the bacterial cell, and this is antibiotic resistant content of the cell that we call plasmid. In our study of genetics, genetic engineering, this plasmid play very important role. So study of plasmid is most important for we people, कारण तो जर इथे समजला तर त्याला आपण जेनेटिक्स मध्ये इफेक्टिवली यूज करू शकतो. But two types of DNA, chromosomal and extra chromosomal. Chromosomal is nucleoid or genome, extra chromosomal is plasmid. Then these are polysomes and everything suspended in cell cytoplasm. Okay, so this is what diagram for bacterial cell. आता ही डायग्राम मी इथे एक स्कीमॅटिक प्रेझेंटेशन म्हणून सगळे पार्ट दाखवायला काढले. यू कॅन फॉलो स्टेट बोर्ड, NCERT, एनी बुक अँड ड्रॉ दॅट डायग्राम ॲज पर युअर कन्व्हिनियन्स अँड युअर कन्सर्न. बघून बुकमधली डायग्राम काढा. 3 डायमेन्शनल इफेक्ट वगैरे देत बसण्याची गरज नाही. एक्झाममध्ये 1.5 to 2 मिनिट्समध्ये आपली डायग्राम झाली पाहिजे असं स्कीमॅटिक प्रेझेंटेशन असतं. 2D डायग्राम इज ओके टू शो. स्केचिंग इज डिफरंट, लेबलिंग इज डिफरंट, अँड लेबलिंग इज इक्वली इम्पॉर्टंट लाईक स्केचिंग. खूप सुंदर 3D वाली डायग्राम काढली आहे, चित्र काढल्यासारखी, आणि ते लेबलच नाही केलं, 0 मार्क मिळणार आहे. तर त्याच्यामुळे आपलं हे 1.5 ते 2 मिनिटात होत आहे घड्याळ लावून. इतक्या फास्ट ते जमेल अशी प्रॅक्टिस करायची. अँड दॅट इज व्हॉट दिस डायग्राम फॉर विच सेल? बॅक्टेरियल सेल. व्हेरी सिम्पल.
and remember all that part with reference to their function. That is nothing but what? Study of prokaryotic cell. That is nothing but study of prokaryotic cell. So now we'll go for parts of the cell for their study. Hope तुम्ही ही डायग्राम इथे पण परत परत बघून काढू शकता किंवा मग टेक्स्टबुक फॉलो करू शकता. Then we'll go for structure of the cell. Structure of cell. Bacterial cell, prokaryotic cell. That prokaryotic cell will divide into two parts. One is biomembrane. Biomembrane. Biomembrane means covering of the cell, and those are three. First is glycocalyx. Second is cell wall, and third is cell membrane. Cell membrane. Now this cell glycocalyx, it appears in two different forms. Either it is sticky, slippery layer present on that we call mucilage, or it may be tough covering that we call capsule. Either mucilage or capsule. अशा दोन फॉर्म मध्ये येतो, and that too for protection purpose in adverse condition. So glycocalyx is not compulsory part, that is or outermost covering of the bacterial cell, but whenever conditions are adverse, for protection purpose bacteria tend to develop either capsule or mucilage around the body. Then second part is cytoplasm. Second part is cytoplasm, that will further divide into two. Cytoplasmic content means the material which float on the cytoplasm, and cytoplasmic inclusions which dissolve in cytoplasmic inclusions, which homogeneously dissolve, mix with the cytoplasm. That are two types. Organic means carbon compound, and inorganic means without carbon. So such type of so many components which are readily mixed with the cytoplasm, that we call inclusions. Maybe those are carbon compound, so we call them as what? Organic, and if no carbon, then inorganic. Then cytoplasmic content means the floating material, maybe extensions of plasma membrane also, and that will found of different types. त्याच्यातला पहिला लिहिला आपण क्रोमोझोमल DNA. क्रोमोझोमल DNA or nucleoid or genome. Second, extra chromosomal DNA or plasmid. Then next is what? Ribosome. Ribosome appears in two different forms, either single or group. Single monosome, monoribosome. Here polysome, polyribosome. Many ribosome at one place, polysome. It is characteristic of prokaryotic cell only, because in prokaryotic cell no nuclear membrane,
no endoplasmic reticulum, so no resting platform will found for ribosome. So ribosomes are scattered individually in the cell cytoplasm, and that are what? Ribosomes are protein factory, site for protein synthesis. And if that one, each single ribosome is scattered in the cell away from each other, then it may cause difficulty to maintain speed of protein synthesis. So for that purpose, what happened? So many ribosomes gather and with one messenger RNA. एकाच messenger RNA ला खूप सारे रायबोसोम चिकटतात, which speed up the process of protein synthesis. आता हे प्रोटीन सिंथेसिस नो डाऊट मच मोर डिटेल्समध्ये आपण लर्न करणार आहे आपल्या सेलमध्ये किंवा जेनेटिक्सचा पार्ट म्हणून, पण त्याचे ट्रेलर तुम्ही लोअर क्लासेसमध्ये करून इथपर्यंत आला आहे. ट्रान्स्क्रिप्शन, ट्रान्सलेशन हा कन्सेप्ट तुम्हाला डेफिनेटली स्कूलिंगमध्ये होता, म्हणून मी हे इतकं डायरेक्ट बोलले की रायबोझोम, पॉलीरायबोझोम एक्सेट्रा तुम्हाला त्याचं आयडिया आहे. व्हॉट डू मीन बाय प्रोटीन सिंथेसिस? सो फॉर द टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस in such a way when so many ribosomes gather together that increase the speed, and that one is characteristic of prokaryotic cell, bacterial cell, because they are nuclear membrane or endoplasmic reticulum absent, which is resting platform for ribosome. रायबोझोमला रेस्ट व्हायला असं स्पेसिफिक एरिया मिळतो, सरफेस एरिया, यूकॅरियोटिक सेलमध्ये तो याच्याकडे नाही, आणि म्हणून ते एकत्र येतात mRNAला कनेक्ट होऊन, म्हणून त्याला म्हणायचं पॉलिसोम. ठीक आहे. त्याच्यानंतरचा पार्ट आहे मिझोझोम. मिझोझोम, आता हे सगळे एक्सटेन्शन्स आहेत प्लाझ्मा मेम्ब्रेनचे. मिझोझोम, फिम्ब्री, then pili, then cilia or flagella, cilia or flagella, and few autotrophic bacteria like cyanobacteria, blue-green algae we used to say, and it possesses chlorophyll pigment and maintain ability of preparation of own food, and in that chlorophyll pigment we call bacteriochlorophyll. Bacteriochlorophyll. So in this way these are different parts of what? Prokaryotic cell that will get arranged in definite pattern. Now this one, first is biomembrane. So first one, glycocalyx, protection from adverse condition. If the bacteria is aquatic, found in water, then mostly it appears in mucilaginous form. Mucilaginous means sticky, slimy, slippery covering present around the cell, mucilage. And if bacteria is terrestrial or away from the water, then that produce capsule. Capsule is considerably thick covering as compared to mucilage. So that one fully for protection purpose. Cell wall is the compulsory membrane of bacterial cell, and it is made up of peptidoglycan. It is made up of peptidoglycan, and maybe some pathogens. Pathogen means disease causing microorganism. Disease causing microorganisms will called as pathogen. And if that bacteria, not all bacteria are pathogen, we know that thousands of bacterial species are useful for human life, and their uses we are
going to discuss in the chapter microbes. एक सेपरेट लेसन आहे, त्याच्यात भरभरून सगळ्या बॅक्टेरियाचे युजेस आपल्याला बघायचे की हाऊ बॅक्टेरिया युजफुल फॉर ह्युमन लाईफ. म्हणून ऑल बॅक्टेरिया पॅथोजन नसतात. फ्यू बॅक्टेरियल स्पीशीज विच मेंटेन ॲबिलिटी टू कॉज डिसीजेस टू आवर बॉडी that we call pathogen, and such bacteria maintain their pathogenicity, means disease causing ability. It is based on composition of cell wall, and by that time it may carry some abnormal toxic content in cell wall, which may cause harmful effect on our body. म्हणून त्याला म्हणायचं pathogenicity. Pathogenicity is disease causing ability. If the bacteria is disease causing, like typhoid bacteria, Salmonella typhi, pneumonia causing, Streptococcus pneumoniae, cholera causing, Vibrio cholerae, असे जर बॅक्टेरिया आपल्या बॉडीमध्ये आले तर ते आपल्याला डिसीज कॉज करणार आहे. मग ते डिसीज कॉज करण्याची त्यांची आपल्या बॉडीला डॅमेज करण्याची कपॅसिटी कोणत्या पार्टमध्ये असते तर सेल वॉल. So cell wall maintain pathogenicity in pathogen, not in all bacteria. And the cell membrane is universal membrane. Cell membrane is universal membrane. It is covering of the cell or boundary of the cytoplasm. म्हणून त्याला आपण plasma membrane असं पण म्हणतो. What we call it as plasma membrane. Cell boundary of a cell, boundary of a cytoplasm to hold the cellular content together. Mainly it is useful, and that's why that is what we call universal membrane, because it is present in bacterial cell also, plant cell also, animal cell also. Everywhere it is present, and so universal membrane. It is lipoproteinous membrane. Cell membrane is lipoproteinous. Lipo means lipids, protein, combination of lipids and proteins, and this cell membrane is selectively permeable. Selectively permeable. It do not allow to enter any random material inside the cell. If cell membrane permit, then only that material allowed to go inside the cell, and so we call it as selectively permeable membrane, cell membrane, right, which is composed of lipids and protein. So what is the function of cell membrane? Try to understand. This membrane, cell membrane, helps in what? Taking material. Okay. Cell membrane, when we say it is selectively permeable, selectively permeable, then this membrane carries what? Capacity to transfer material from outside to inside the cell and inside to outside the cell, and that is required for homeostasis. That is required for homeostasis. What do you mean by homeostasis? Maintenance of internal steady state. Wherever the cell survive, that should get adjust with its surrounding, otherwise that become dead. मग ती सेल आहे, त्या सेलला बाहेरच्या एन्व्हायरमेंटशी ॲडजस्ट करायचं आहे स्वतःला. दॅट मेकॅनिझम इज होमिओस्टॅसिस, अँड फॉर होमिओस्टॅसिस दिस सेल मेम्ब्रेन इज हेल्पफुल. ओके, फर्स्ट वन, intake of the material useful, and second one, release of unwanted material. बाहेरच्या ॲटमॉस्फिअरमधून, एन्व्हायरमेंटमधून सेलला जे पाहिजे ते आत खेचून घ्यायचं, जे नको ते बाहेर फेकून द्यायचं. दिस इज मेन रोल ऑफ सेल मेम्ब्रेन.
intake of material is endocytosis. Endocytosis, that is intake of material. Intake from outside to inside. Outside to inside. And that will form two types. One we call phagocytosis and the other we call pinocytosis. Phagos means solid. Phagos means solid. Pinos means liquid. Phagocytosis, pinocytosis. You can say cellular eating, and cellular drinking. Cellular eating, cellular drinking. जेव्हा सेल काही सॉलिड मटेरियल आत खेचून घेते, आत घेते बाहेरून आत, म्हणून एंडोसायटोसिस. सॉलिड घेते तर फॅगोसायटोसिस, लिक्विड घेते पिनोसायटोसिस. These are the terms that we use further. Then when cell throw out unwanted material, exocytosis. Exocytosis means release of material, to throw out. Throw out material, that is exocytosis, that we call cellular vomiting or spitting. Cellular spitting or vomiting. असे काही काही फ्रेजेस आपल्याला येतात, ते लक्षात राहतात आणि फॉरएव्हर वेगळं काहीतरी असलं की, ठीक आहे ना. आणि या टर्म्स म्हणजेच आपले MCQs असतात. So try to go through. There are so many other functions for plasma membrane, but the basic one is, why we say it is universal membrane, because it is present in all variety of living cell, and where it is present as a boundary of cytoplasm, means basic that it help to hold all the what cell material together. सेल्युलर कंटेंट टुगेदर पकडायचं आहे तर त्याला हेल्प कोण करत आहे? बाउंड्री आहे सेलची, म्हणजे ती सेलला इकडे तिकडे पसरू देत नाही. सो इट ॲक्ट ॲज बाउंड्री ऑफ सायटोप्लाझम. Then second one, when we say it is selectively permeable membrane, so it helps in maintaining homeostasis. Whatever the material required by the cell from outside environment, that should be pulled inside, and unwanted material, that is throughout. Endocytosis, exocytosis. These are the terms. Intake of material in the cell is endocytosis. Release of material from the cell is exocytosis. Then endocytosis again will divide to phagocytosis and pinocytosis. Phagos means solid, so cellular eating or cellular hunger. कोणी eating म्हणतं, कोणी hunger म्हणतं. आणि pinocytosis, cellular drinking or cellular thirst. And here exocytosis means to throw material outside, cellular spitting or cellular vomiting. These are common functions of plasma membrane. In this way, these are three coverings of the cell. First one, which is not compulsory, that is glycocalyx for protection purpose, may appear as slimy covering mucilage or capsule. Second one, cell wall, it is peptidoglycan. It helps to maintain shape of the cell. Protection, because it is compulsory outer covering. And third one, it maintains pathogenicity if bacteria is pathogen. Means if bacteria causes disease, then that disease causing ability is associated with cell wall of bacteria. And what is composition of cell wall, bacterial cell wall? It is made up of peptidoglycan. Peptidoglycan. And next one is cell membrane, which is composed of lipids and protein combination.
and perform different function. Which one is selectively permeable membrane of the cell. So next part, cytoplasm. It is jelly-like base, ground substance of the cell present inside the membrane, and that carry some components which are homogeneously mixed in that are inclusions, organic or inorganic, with great variety. And second one, some components which are remain floating on the cytoplasm, that we call cytoplasmic content. Maybe those are derivatives of plasma membrane also. ओके, म्हणजे ते सायटोप्लाझमच्या आत नाही आहे, ते प्लाझ्मा मेम्ब्रेनचे एक्सटेन्शन्स म्हणून बाहेर आले, पण लिहिताना आपण इथेच लिहिले पार्ट्स ऑफ सेल. मग त्याच्यातला पहिला क्रोमोझोमल DNA और न्यूक्लियोइड. It is responsible to regulate metabolic activities of the cell, responsible for what? Protein synthesis. Responsible for protein synthesis. So two main functions performed by, कारण तो DNA आहे म्हणजे तो रेग्युलेटर आहे, आणि दुसरं प्रोटीन सिंथेसिसचा रिमोट कंट्रोल आहे. रिमोट कंट्रोल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, बिकॉज bacterial cell also need hundreds of types of protein, not only our body. Bacterial cell also need with great variety of protein, and that proteins are synthesized by the cell itself. Okay, this DNA we call chromosomal DNA, means genetic material of the cell, because it maintain ability of self duplication. It maintain ability of self duplication. DNA ची एक्झॅक्ट कॉपी बनवू शकतो, म्हणून त्याला आपण जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल असं म्हणतो. ओके, नेक्स्ट वन इज एक्स्ट्रा क्रोमोझोमल DNA. Extra chromosomal DNA, it is what? Characteristic of most of the bacterial species, and that is what appear like DNA only, but other than nucleoid, additional type of DNA carried by most of the bacterial species that we call plasmid. It is also double stranded structure, just like chromosomal DNA, and that plasmid not essentially carry ability of self duplication. In some cases it is there, in some it is not, right? तर मग कंपल्सरीली तो सेल्फ डुप्लिकेटिंग मटेरियल नाही, म्हणून आपण त्याला जेनेटिक मटेरियल म्हणत नाही, म्हणून आपण त्याला नॉन क्रोमोझोमल DNA असंच म्हटलं, किंवा एक्स्ट्रा क्रोमोझोमल DNA असं आपण म्हटलं. ओके, दॅट एक्स्ट्रा क्रोमोझोमल DNA plasmid is antibiotic resistant. First property. And the second property of that, we used to say bacteria also perform sexual reproduction. आता बॅक्टेरिया प्रोकॅरियोटिक सेल आहे, त्याच्यात न्यूक्लियसच नाही आहे, त्यात कुठे सेक्स आयडेंटिफाय करणार, हा मेल ही फिमेल, मग याच्यात मेल गॅमेट त्याच्यात फिमेल असलं काही नसतं. बट वेअर टू बॅक्टेरिया कम टुगेदर फॉर देअर जेनेटिक एक्सचेंज, म्हणजे ती कोणती प्रोसेस आपण काउंट करतो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ते ॲक्च्युअल सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नाही, पण त्या दोन बॅक्टेरिया एकत्र आले बाय पॅरेंटल, आणि काय केलं, देवाणघेवाण जेनेटिक मटेरियलची, जेनेटिक एक्सचेंज. सो वी कन्सिडर it is what most simple type of sexual reproduction, conjugation, and in that plasmid acts as fertility factor. हा युनिव्हर्सल क्वेश्चन आहे, सगळ्या मेजॉरिटी क्वेश्चन बँकमध्ये असतो. आज इट इज स्टेटमेंट रट्टा मारून लर्न करून ठेवायचं, कुठल्या रंगात तुम्हाला लिहून ठेवायचं नोटबुकमध्ये ते लिहून ठेवा, बट दॅट इज व्हेरी कंपल्सरी. Question related with plasmid maybe, but not in this lesson, maybe it is in genetics, but it is there. Okay, so plasmid act as fertility factor. आता हे झालं बॅक्टेरियाचा यूज.
human being, world's most greedy organism. तो कोणालाच सोडत नाही, बॅक्टेरियाला पण सोडत नाही. Now see, bacteria itself is microscopic, invisible structure. Bacteria itself is microscopic, invisible structure, invisible by naked eyes. But and in that extra chromosomal DNA, it is one of the part of bacterial cell that we use as a vector in the process of genetic engineering. Try to understand, whatever the genes of our body, human body, required for medicinal purpose in medical field, that genes will try to multiply with the help of plasmid. When multiplication of plasmid occur, we used to introduce human genes in that plasmid. It is the process of genetic engineering, and in that process human genes can be multiplied artificially with the help of that plasmid. So for human purpose, human welfare purpose, what is the significance of plasmid? That plasmid act as vector in the field of genetic engineering for multiplication of human genes. खूप इंटरेस्टिंग अशी स्टोरी टाईप कन्सेप्ट आहे, जो आपण खूप डिटेल पूर्ण एक चॅप्टर लर्न करणार आहोत, की ज्याच्यामध्ये प्लाझमिडची आपल्याला जपमाळ जोडायची. प्रत्येक पेजवर, प्रत्येक पॅराग्राफमध्ये प्लाझमिडचा सिग्निफिकन्स, इतका तो प्लाझमिड आपल्याला त्या लेसनसाठी इम्पॉर्टंट आहे, म्हणून तो लक्षात ठेवायचा. प्लाझमिड ॲक्ट ॲज व्हेक्टर इन द प्रोसेस ऑफ genetic engineering. How? That we'll study in the chapter genetics. Okay? So this one, plasmid with 3 significant points. One is antibiotic resistant, second is fertility factor, third is vector in genetic engineering. Next one, ribosome, universal cell organelle, that we call protein factory of the cell, and that will also called as cell engine. Ribosomes are also called as cell engine. अशा खूप साऱ्या टर्मिनॉलॉजीज आहेत, त्या आपण एक दिवस सगळ्या प्रॉपर लिहून काढू, म्हणजे ते एका ठिकाणी आले की तुम्हाला रिकलेक्ट करणं सोपं होईल. जेव्हा मी रायबोझोम शिकवेन तेव्हा ते सगळ्या प्रॉपर्टीज यूकॅरियोटिकमध्ये जेव्हा डिटेलिंग करणार आपण रायबोझोमचं, बाय दॅट टाइम ऑल द प्रॉपर्टीज रिलेटेड विथ रायबोझोम वी कलेक्ट टुगेदर. It is easy for reading, collection and again recollect in exam. कारण काल जसं सांगितलं तसं की खूप साऱ्या प्रश्नांचं उत्तर एकच. तसंच सेल इंजिन रायबोझोम, अमेम्ब्रानस स्ट्रक्चर रायबोझोम, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गॅनेल रायबोझोम, देन व्हॉट विल से अजून काय, प्रोटीन फॅक्टरी रायबोझोम, देन युनिव्हर्सल सेल ऑर्गॅनेल रायबोझोम. काही पण विचारा त्याचा आन्सर रायबोझोमच आहे. जसे काल रॉबर्ट हुकचं सांगितलं, असं रायबोझोम, असं मायटोकॉन्ड्रिया, असे खूप सारे बनवता येतात आपल्याला कन्सेप्ट. अँड फॉर दॅट पर्पज विल ट्राय टू कलेक्ट ऑल द प्रॉपर्टीज ॲट सेम प्लेस. सो दॅट विल डू बाय द टाइम ऑफ रायबोझोम इन यूकॅरियोटिक सेल डेफिनेटली. सो हियर रायबोझोम विल कन्सिडर ॲज व्हॉट, प्रोटीन फॅक्टरी. इट appears in 2 different forms. If single unit, then monosome. If so many together, polysome, for protein synthesis. Next one, mesosome. Those are very tiny inner fold of plasma membrane inside the cell. Cytoplasm मध्ये plasma membrane चे folds झाले, त्याला म्हणायचं mesosome. What is significance? In bacterial cell, mitochondria absent. Mitochondria is powerhouse of cell. Mitochondria is powerhouse of cell, site of aerobic respiration असं आपण म्हणतो. मग इथे तर मायटोकॉन्ड्रिया नाही, पण सेलमध्ये रेस्पिरेशन तर होणार. मग रेस्पिरेशन कंट्रोल करणारा पार्ट कोण आहे? मेसोझोम. दॅट वी कॉल बॅक्टेरियल मायटोकॉन्ड्रिया. व्हॉट वी कॉल इट ॲज बॅक्टेरियल मायटोकॉन्ड्रिया,
mesosome. Then it also responsible for cell wall formation. Cell wall formation possible by mesosome. So how many functions performed by this cell? That are two. One is what? Mitochondria, means regulation of respiratory activity, and second, formation of cell wall. These two functions are performed by tiny folds of plasma membrane inside the cytoplasm that we call mesosome. Then next one, fimbriae or hold fast. These are very small finger-like projections developed by outermost covering of the cell, and that to hold that host when that bacteria is parasite. जेव्हा तो एखाद्या होस्टच्या बॉडीत जाईल आपल्या इंटेस्टाईनमध्ये, त्या इंटेस्टाईनच्या वॉलला पकडून ठेवायला त्याचे जे फिंगर लाईक प्रोजेक्शन्स डेव्हलप झाले दॅट वी कॉल फिम्ब्री. पिलाय, टायनी फोल्ड. सपोज दिस इज वन बॅक्टेरिया, दिस इज अदर बॅक्टेरिया. अँड आत्ता मी सांगितलं तसं कॉन्जुगेशन, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन and exchange of genetic material with each other. So suppose this is one bacteria, boundary of this, other bacteria, boundary of this. These boundaries develop temporary folds, and here in that fold such type of interlocking occur temporary, and that very tiny temporary folds for conjugation purpose develop on the surface of bacteria that we call pili. Cilia or flagella, those are again extension or derivatives of plasma membrane which helps in movements. Most of the bacterial cells are motile by means of flagella. Flagella is arises from single point and long thread like structure, and cilia very tiny hairy extension present all over boundary of the cell. This is difference between cilia and flagella. And last one is bacteriochlorophyll. If the bacteria is autotrophic, then it possesses what? Photosynthetic pigment, maintain ability to prepare own food, and in that such chlorophyll pigments are carried by bacteria. Together we call bacteriochlorophyll or bacteriophore. Other term we use for that is bacteriophores. Okay, so this is what? Study of prokaryotic cell with different parts, its composition of each of the part and functions of each of the part. So this is study of prokaryotic or bacterial cell that will summarize in the form of a table. एक टेबल बनवायचा आहे आपल्याला ज्याच्यात तुम्ही बॅक्टेरियल सेलचा स्टडी, हा जसा आपण फ्लोचार्ट लिहिला तसा टेबल ज्याच्यामध्ये तुम्हाला त्याचं स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, स्पेसिफिसिटी असते तर त्या लिहून आपण त्याला समराइज करू शकतो, लक्षात ठेवायला. ओके, सो we'll prepare a chart for study of structure of bacterial cell. First part of the cell, second is composition, not compulsory, wherever it is required. Composition. Third one, structure, and fourth one, function. So what is first part of the cell? That is biomembranes. In biomembrane we'll found first, which is glycocalyx. Second is cell wall. Third is cell membrane.
cell membrane or plasma membrane. So in this way we'll try to finish the table in next lecture. Okay, till then, bye bye, see you tomorrow.